بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Hazrat Sa'id bin Musayyib was a well-known tabi'i and is counted as a great muhaddith. A person named Abdullah bin Abi Bid'ah, who used to go to him very often, related as follows: I could not go to him for a few days. Then when I went, Hazrat Sa'id asked me where I had been. I told him that my wife had passed away and that I remained busy on that account. He said, had you informed me, I could have also joined the funeral. When after a little while I got up to leave, he said, have you married again? I replied, who would marry a penniless person such as I am? He said that he would arrange it, and then he read out the marriage sermon and solemnized my nikah, marriage declaration, with his own daughter, fixing the mahar at a paltry sum of 8 or 10 anas. This small amount as mahar may be permissible according to them, as it is according to some imams. But according to Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayh, a sum less than 2 rupees and 8 anas is not permissible. After the nikah, I left the place. Only Almighty Allah knows how overjoyed I was in my happiness. I was thinking from where to borrow the money for expenses to bring the wife to my house. I remained absorbed in these thoughts till it was evening. I was keeping a fast and I broke it at sunset. After the evening prayer, I reached home, lighted the lamp, and started eating my bread with olive oil when someone knocked at the door. Who is there? Said I. Sa'id, came the reply. I started thinking which Sa'id it was. It did not occur to me that it could be Hazrat Sa'id, because for 40 years he had never been to any place except the mosque and his own house. I was surprised to see him standing outside and submitted that he should have called for me. He replied, it was proper for me to come. I thought that since you have been married, you should not be alone in your house. I have therefore brought your wife to live with you. Saying this, he sent his daughter in, closed the door, and then went away. The girl, being overwhelmed with modesty, fell down on the ground. I bolted the door from inside, removed the bread and oil from near the lamp, lest she should see it, climbed up on the roof of my house, and called out to my neighbors. When people gathered, I told them that Hazrat Sa'id had given his daughter to me in marriage, and that he had just then himself brought her and left her in my house. They were all greatly surprised and exclaimed, is it true that she is already in your house? Yes, I confirmed. The news spread and also reached my mother, who at once came there and said, if you touch her for 3 days, I will not see your face. In 3 days we will make all the preparations. After 3 days, when I met the girl, I found her extremely beautiful. She was a hafiz of the Quran, very conversant with the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and well acquainted with her obligations to her husband. For 1 month, neither Hazrat Sa'id came to me, nor I went to him. After 1 month, when I went to him, there was a big gathering. After wishing salam to him, I sat down. When all others left, he asked me how I found my wife. I replied, she is most excellent, so that friends are pleased to see her and foes become envious. He further said, if you find anything undesirable, you may use a stick to rectify it. After I returned from there, he sent me through a special messenger a gift of 24,000 dirhams, which comes to about 5,000 rupees. This girl had been demanded by King Abdul Malik bin Marwan for marriage with his son Walid, who was the crown prince. But Hazrat Sa'id had declined the offer. In this way he had incurred the wrath of King Abdul Malik, who on some other pretext got him punished with 100 lashes in bitter cold, and then had a pitcher of cold water poured on him. Hadith number 15. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whosoever recites Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, will be rewarded with 10 virtues for each letter thereof. Whoever supports an unjust party in a dispute incurs the wrath of Allah until he repents and does tawbah. Whosoever intercedes to prevent infliction of punishment awarded according to Islamic law is considered to oppose Almighty Allah, and whosoever slanders a Muslim, man or woman,
will in the hereafter be imprisoned in Raqat al-Khabal, a deep part of hell, until he gets exonerated from his sin, which will hardly be possible there. Backing an unjust cause has nowadays become our second nature. In spite of knowing that we are at fault, we become unjust and partial for the sake of our relatives and our party. We are not afraid of the wrath, the displeasure, and the punishment of Almighty Allah when our relatives and friends are involved. Not to speak of telling them that they should desist from committing wrong. We cannot even keep quiet and remain neutral, but we go to the extreme in supporting them. If anybody puts up a claim against them, we try to oppose him. If a friend of ours commits some theft, wrongs somebody, or indulges in adultery, we encourage and help him in all possible ways. Is this according to the dictates of our faith and religion? Is this according to Islam that we feel proud of? Do we not thus degrade our Islam in the eyes of others and degrade ourselves before Almighty Allah? It is stated in one hadith that one who deals or fights with somebody on the basis of secularism, racialism, is not one of us. According to another hadith, sectarianism means to help one's own people in their wrong cause. Radhatul Khabal is the mud formed by the blood and pus of those in hell. How dirty and horrible would be that place where such people who do slander against the Muslims will be imprisoned. In this life, we take it very lightly to talk against whoever we like, but we will realize the gravity of our offense only in the hereafter, when we will be required to justify and prove whatever we have said. And that proof given there will have to be acceptable from the Sharia point of view. Fluent talk based on lies will be of no avail there. When we talk, what we talk here and what the actual reality is will all be known there. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had said, sometimes one talks merely to amuse others, but because of it he is thrown into hell to a depth which exceeds the distance between the earth and the sky. A slip of the tongue is fraught with more dangers than the slip of the foot. It is said in one hadith, whosoever approaches somebody else for his sin will find himself involved in it before his death. Imam Ahmad rahmatullahi alayhi explained that this hadith implies to such sins from which the sinner had done tawbah. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu used to pull his tongue and say, you are the cause of our woes. Ibn Munkadir, a famous muhaddith and a tabi'i, was seen weeping when he was about to die. Someone asked why he wept. He replied, I do not remember to have committed any sin, but I might have said something which through ordinary, in my opinion, may turn out to be something very serious before Almighty Allah. Yeah. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from idle talk and also sins of the mouth and tongue. अल्लाह में अपनी ज़बान ज़िक्र में इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इधर उधर की बकवास बेकार यूज़लेस टॉक से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसमें सईद बिन मुसैयब की बेटी का किस्सा आपने सुना? I heard the story of Sayyid bin Musayyib's daughter. कैसा सिंपल लिखा, very simple लिखा। Sayyid bin Musayyib Sayyid Tabi'in है, he is the leader of Tabi'in. मदीना शरीफ में रहते थे. And he benefited from lots of Sahaba. Okay, he's English not take you. He benefited from lots of Sahaba. तो माशाअल्लाह he Sayyid Tabi'in. तो इसलिए उनकी बेटी भी माशाअल्लाह she was also हाफिज़ा ऑफ कुरान, वेल एक्वेंटेड विद मसला मसाइल, और बादशाह ने अपनी बेटी के लिए मांगा, मगर आपने कहा नहीं, मुझे बादशाह को नहीं देना। हालांकि वहाँ लग्जरी है, पैसे हैं, पैलेस है, खाना पीना है, मगर नो। और ये गरीब मुसलमान इनको दे दिया और फिर उसके घर 24,000 दिरहम भेजे कि लो इसको इस्तेमाल करो। तो ये है ये हमारी शरीयत हमको सिंप्लिसिटी सिखाती है, और दामाद ज़रूरतमंद हो तो उसको हेल्प करो, उसकी मदद करो। हम लोग तो समझते हैं कि नहीं सारा काम दामाद ही को करने का, हमारे मालदार हो तो भी उसको पैनी भी नहीं देने की, ये भी गलत है। अगर अल्लाह ने हमको दिया है तो दामाद पर खर्च करो, उसका दिल खुश करो, उस पर खर्च करना, अपनी बेटी पर खर्च करना है, बेटी भी खुश होगी तुम्हारी। तो
तो शरीयत ये कह रही है, अल्लाह में अमल की तौफीक मामला है। Just explanation of what you read in your book. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا سندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا
illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله
Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim huwa al-habib alladhi turja shafa'atuhu likulli hawlin min al-ahwal muqtahimi. Allahu hadiri Allahu naziri Allahu ma'i Allahu hadiri Allahu naziri Allahu ma'i Allahu hadiri Allahu naziri Allahu ma'i. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم کرم فرما دیجیے. یا اللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کل آپ نے یا اللہ وہ ڈیمونسٹریشن پروٹیسٹ وغیرہ میں کوئی خاص نقصان نہیں ہونے دیا. مساجد کی آپ نے حفاظت فرمائی. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آئندہ بھی حفاظت فرمائیے یا اللہ. اور جن شہروں میں مسلمانوں کا کوئی نقصان ہوا یا اللہ ان نقصان کی تلافی فرما دیجیے. اور یا اللہ اس قسم کے یا اللہ تشدد پسندوں سے، ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری مساجد کی، مدارس کی، ہمارے مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے. چھٹیوں میں یہ بیچارے ٹاؤن سینٹر میں جائیں تو یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، نقصان وغیرہ سے بچائیے. یا اللہ مار ڈھال لڑائی جھگڑوں سے بچائیے. یا اللہ پولیس کا کام بھی آسان فرمائیے، پولیس کی بھی مدد فرمائیے. ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائیے، بیرونی مداخلت سے بچائیے. یا اللہ اندرونی پریشانیوں سے بھی بچائیے. گورنمنٹ کو بھی کچھ صحیح کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان کی مدد فرمائیے. یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، حفاظت فرمائیے، حفاظت فرمائیے. ستاری کا معاملہ فرمائیے، غفاری کا معاملہ فرمائیے. ہدایت کو عام فرمائیے، لوگوں کو سمجھ عطا فرمائیے. یا اللہ یہ بیچارے نادان ہیں اس لیے بھڑک اٹھتے ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائیے. بھڑکانے والوں سے بچائیے، بھڑکانے والوں کے شر سے بچائیے. اور یا اللہ جو بھڑکانے والے ہیں انہیں کو ملیامت فرمائیے. جو ظالم ہیں، بدماش ہیں، گنڈے ہیں، لچے لپنگے خبیث ہیں، یا اللہ ان کے شر سے بچائیے اور ان پر اپنا قہر غضب نازل فرمائیے. ان کے بیجے پھوڑ دیجیے. خبیثوں کے شر سے حفاظت فرمائیے. ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ آپ ان سے نمٹ لیجیے. یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ظالم ظلم پہ تلے ہوئے ہیں ان کے شر سے نجات عطا فرمائیے. خاص طور پر بیچارے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائیے. یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہر مومن مسلم کے جان مال عزت آبرو اولاد دین ایمان کی حفاظت فرمائیے. پورے ہندوستان پر رحم فرمائیے. حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائیے، عوام کو بھی ہدایت عطا فرمائیے. مل جل کر کوئی لائحہ عمل تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. پروردگار عالم جہاں جہاں لڑائی کا خدشہ ہے اس خدشے سے بھی حفاظت فرمائیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ذکر کی برکتیں نصیب فرمائیے. تمام ذاکرین ذاکرات کو اپنے محبوب مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائیے. ہماری ساری دعائیں قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشراق پڑھ لیں، ٹائم ہو چکا ہے.